Divine grace, A.C. Bhakti Srila Prabhupada ki Jai. Jam Shipar Brahmanasa Parivraj Gacharya Saraswati Sisima. Divine Swami Divine grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ki Anant Kodi Vaishnava Vrinda ki Iskon Guru Vrinda ki Srila Bhakti Vinod Thakur ki Śrīmad Bhāgavatam ki Gopramanandi. Todas glorias de vos reunidos, todas glorias de vos reunidos, todas glorias de vos reunidos, todas glorias, Shishi Guru Bhagavan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Śrīmad Bhāgavatam, first canto, second chapter, text 13. Ataḥ, pumbhir, dvija-śreṣṭhā, varṇāśrama-vibhāgaśaḥ, svanuṣṭhitasya, dharmasya, saṁsiddhir, hari-toṣaṇam, ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā, ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā, varṇāśrama-vibhāgaśaḥ, svanuṣṭhitasya dharmasya, svanuṣṭhitasya saṁsiddhir hari-toṣaṇam, ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā, varṇāśrama-vibhāgaśaḥ, svanuṣṭhitasya dharmasya, saṁsiddhir hari-toṣaṇam, ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā, varṇāśrama-vibhāgaśaḥ, svanuṣṭhitasya dharmasya, saṁsiddhir hari-toṣaṇam. Ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā, varṇāśrama-vibhāgaśaḥ,
svanuṣṭhitasya dharmasya svanuṣṭhitasya dharmasya saṁsiddhir hari-toṣaṇam saṁsiddhir hari-toṣaṇam. Ladies. Ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā. Ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā. varṇāśrama-vibhāgaśaḥ. varṇāśrama-vibhāgaśaḥ. svanuṣṭhitasya dharmasya. svanuṣṭhitasya dharmasya saṁsiddhir hari-toṣaṇam. saṁsiddhir hari-toṣaṇam. Ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā. Ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā. varṇāśrama-vibhāgaśaḥ. varṇāśrama-vibhāgaśaḥ. svanuṣṭhitasya dharmasya. svanuṣṭhitasya dharmasya saṁsiddhir hari-toṣaṇam. saṁsiddhir hari-toṣaṇam. Ataḥ. Así pues, pumbhir por el ser humano, dvija-śreṣṭhā. o el mejor entre los nacidos por segunda vez. O el mejor entre los nacidos por segunda vez. Varṇāśrama, Varṇāśrama, la institución de 4 castas y 4 órdenes de vida. castas y 4 órdenes de vida. Vibhāgaśaḥ, mediante la división de svanuṣṭhitasya, de los deberes prescritos propios de uno. Dharmasya, De la ocupación. saṁsiddhir, La perfección más elevada de todas. Hari, la personalidad de Dios. toṣaṇam, Complaciendo. Traducción y significado de su divina gracia sea que nuestro Swami Śrīmad Bhāgavatam. Traducción. O el mejor entre los nacidos por segunda vez. Se concluye entonces que complacer a la personalidad de Dios es la perfección más elevada que uno puede alcanzar, mediante el desempeño de los deberes prescritos para la ocupación propia de uno, conforme a las divisiones por casta y a las órdenes de vida. Significado. En todas partes del mundo, la sociedad humana está dividida en 4 castas y 4 órdenes de vida. Las 4 castas son la casta inteligente, la casta marcial, la casta productora y la casta laboral. Estas castas se clasifican en términos del trabajo y la capacidad de uno, y no por el nacimiento. Además existen 4 órdenes de vida, a saber, la vida estudiantil, la vida de casado, la vida retirada y la devocional. Para el mejor beneficio de la sociedad humana, debe haber dichas divisiones de vida. De lo contrario, ninguna institución social puede crecer en una condición sana. Y en todas y cada una de las divisiones de vida anteriormente mencionadas, el objetivo debe ser el complacer la autoridad suprema de la personalidad de Dios. Esa función institucional de la sociedad humana se conoce como el sistema varṇāśrama-dharma, que es totalmente natural para la vida civilizada. La institución varṇāśrama está construida para permitirle a uno comprender la verdad absoluta. Su finalidad no es que una división domine artificialmente a otra. Cuando el objetivo de la vida, es decir, comprender la verdad absoluta, se pierde a causa de mucho apego por indriya priti o por la complacencia de los sentidos, tal como ya se discutió aquí anteriormente, la institución del varṇāśrama es utilizada por hombres egoístas para imponer un predominio artificial sobre el sector débil. En el Kali Yuga o en la era de la riña, ese predominio artificial ya es corriente, pero el sector más cuerdo de la gente sabe bien que las divisiones de castas y órdenes de vida tienen por objeto las relaciones sociales armoniosas y la autorrealización a base de un pensamiento elevado y ningún otro propósito. Aquí la declaración del Bhāgavatam dice que el objetivo más elevado de la vida o la perfección más elevada de la institución del varṇāśrama-dharma consiste en cooperar conjuntamente para la satisfacción del Señor Supremo. Eso también se confirma en el Bhagavad Gita 4.3. Ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā varṇāśrama-vibhāgaśaḥ svanuṣṭhitasya dharmasya saṁsiddhir hari-toṣaṇam. O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste divisions and orders of life is to please the personality of Godhead. O el mejor entre los nacidos por segunda vez. Se concluye entonces que complacer a la personalidad de Dios es la perfección más elevada que uno puede alcanzar,
mediante el desempeño de los deberes prescritos para la ocupación propia de uno, conforme a las divisiones por casta y a las órdenes de vida. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanyamaro Vistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukhaṁ karoti vācālam pangum gayate girim yat kripadam aham vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. Hare Krishna. We're happy to be back here. Muy contento de estar de vuelta aquí. Here, Sutta Goswami is describing to Maharaj Parikshit what is the varṇāśrama system. Sutta Goswami está aquí describiendo a Maharaj Parikshit cuál es el varṇāśrama, el sistema varṇāśrama. That a person who is civilized will follow the duties prescribed according to their own occupation. Que la persona que es civilizada va a seguir los deberes de acuerdo a su propia ocupación. These duties, these rules and regulations are meant for the human beings. They're not meant for the animals. Estos deberes, estas regulaciones ocupacionales están hechas para los seres humanos, no para los animales. If the animal is crossing a red light, nobody will give him a fine. Si un animal se cruza un alto, ninguno le va a dar una multa. But if a human being does it, then there will be fine, there will be repercussion. Pero si un ser humano lo hace, habrá una multa, habrá una repercusión. So in the same way, there are so many rules and duties for each and every order of life. En el mismo modo, hay muchas reglas y regulaciones en cada una de las órdenes de la vida. If you're tired, please stand up. Si están cansados, por favor, álcense. If you're still tired, please run around the building. Si están todavía cansados, pueden correr alrededor de la casa. If you still feel tired, please go help in the kitchen. Si están cansados, por favor, vayan a ayudar a la cocina. So, how do we know what is our varna? ¿Cómo es que sabemos cuál es nuestro varna? How do we know what is our nature? ¿Cómo es que sabemos cuál es nuestra naturaleza? Prabhupada says in the purport, you can't know by birth because it is not being defined by your parenthood. Srila Prabhupada explica en el comentario que no se puede saber por el nacimiento, But you can only know it by guna and karma. pero solo puede saberse por guna y karma. Characteristics, qualities, and activities, action. Características, cualidades y actividades, acciones. But even that sometimes is confusing Pero inclusive en algunas ocasiones eso confunde, because we're acting in so many different ways. porque actuamos de tantas maneras distintas. So how can we know what is our varna? Así que ¿cómo podríamos saber cuál es nuestro varna? Any suggestion how to find out? ¿Alguna sugerencia para saber cómo? La madre tiene Shihaku. Yo tenía un tiempo una duda para saber cuál era mi inclinación y mi maestro me dijo de que practique Bhakti Yoga, cante mis rondas, vive en el templo un tiempo y de esa manera el corazón se iba a ir limpiando y iba a poder ver mejor mis características. Sure, through the performance of Bhakti Yoga, your characteristics will become more obvious, they will become more clear. Sí, seguro. A través de la práctica del Bhakti Yoga, nuestras características al momento de la purificación se van a volver más obvias, más evidentes. Do you want to know today what is your varna? ¿Quisieran saber el día de hoy cuál es su varna? You're not so sure, huh? Not so convinced you want to know. No están muy convencidos. Okay, in case you want to know, this is how you can find out. Bueno, en el caso de que quisieran, esta es la manera. You ask yourself one question. Háganse a ustedes mismos una pregunta. What is my motivation? ¿Cuál es mi motivación? What is my driving force? ¿Cuál es la fuerza que me dirige? In French we call it la raison d'être, the reason to live, the reason to be. En francés se dice la raison d'être, la razón de vivir, la razón de ser. What gets you out of bed in the morning, if you get out of bed? ¿Por qué es que nos levantamos temprano en la mañana? No, what gets you out of bed in the morning? Sí, ¿qué es lo que nos hace levantarnos temprano en la mañana? Sí, If you get out of bed. sí, es que nos levantamos temprano en la mañana. What is that reason? ¿Cuál es aquella razón? For a Brahmin, it is knowledge.
Para el brahmana es el conocimiento. He wants knowledge and he wants to see everything in relationship with the Supreme. Él quiere conocimiento y quiere ver todo en relación con el Supremo. For a kshatriya, it is power. Para el kshatriya es poder. He wants to know who's in charge, who's responsible for this mess, and he wants to know his position of control. Okay, él quiere saber quién es el controlador, el que está a cargo de toda la masa, y él quiere saber su posición de control. Quiere controlar. For a Vaishya, there is only one interest. Para el Vaishya solo hay un interés. ¿Cuánto? Huh? Hare Lakshmi, mucho Lakshmi, Hare Hare. Yes. Gimme. Huh? What's the bottom line? What is the bottom line? What is the final figure at the end? ¿Cuál es la última forma al final? There is only one rule. It is called the golden rule. Solo hay una regla, la regla de oro. Whoever has the gold makes the rules. Quien sea que tiene el oro es el que hace las reglas. And for the Shudra, there is only one motivating factor. Y para el Sudra solo hay un factor motivante. Sense gratification. La gratificación de los If it pleases my senses, si eso satisface mis sentidos, very nice. Está perfecto. Very happy. Muy feliz. Don't care where sense gratification comes from. Whoever gives me sense gratification, I'm ready to serve him as my master. No importa de dónde es que viene la gratificación de los sentidos, pero aquel que puede satisfacer mis sentidos, estoy dispuesto a servirlo como un maestro. And if there is no carrot, I will not move. Y si no hay una zanahoria, no me voy a mover. There has to be always the carrot. There has to be always the incentive. Tiene que haber siempre el incentivo, en este caso la zanahoria. So motivation is everything. Así que la motivación lo es todo. Now in Kali Yuga, we're all a bit mixed up. There is different traits and different types of qualities and characteristics, and they're all a bit mixed up. But there is usually one predominant one. Okay, pero en Kali Yuga todas nuestras cualidades están mezcladas entre sí. Aún así hay una de ellas que es predominante. We can use all these characteristics for Krishna's service. Podemos utilizar todas y cada una de esas características para el servicio de But in Krishna. order to be successful in life, to be happy and peaceful, we have to acknowledge, we have to accept our nature. Pero de modo que nosotros podamos estar felices en la vida y complacidos, tenemos que conocer nuestra naturaleza. And once you know Varna, then ashram becomes very easy. Una vez que uno conoce su propio Varna, el ashram se vuelve muy simple. All Shudras need to be married. Todos los Sudras se necesitan casar. All Vaishyas need to be married. Todos los Vaishyas se necesitan All casar. Kshatriyas need to be married. Todos los Kshatriyas se necesitan casar. And if you're Brahmin, you may or may not marry, but most of them also marry. Y si eres Brahmana, puedes o no puedes casarte, pero inclusive la gran mayoría de ellos se casan. So, for the Shudras, there is only Grihastha ashram. Para los Sudras solo existe el Grihastha ashram. Any other ashram is not possible for them. Ningún otro de los ashrams es posible para él. The Vaishyas, they will do brahmachari and grihastha. Los Vaishyas harán brahmachari y grihastha. The Kshatriyas, they do brahmachari, grihastha and vanaprastha. Los Kshatriyas harán brahmachari, grihastha y vanaprastha. And the Brahmins, they will go the full strength, if they're capable, they will go up to sannyas. Y los brahmanas harán todo a lo largo del recorrido y si son capaces llegar incluso hasta sannyas. So, Prahlad Maharaj says, Kaumara-macharet pragyo dharmam bhagavatam iha. Durlabha manushya jamma tarapi adruvam artadam. That when you're at the age of 5, you should start to study and inquire about the absolute truth. Prahlad Maharaj dice que desde que tenemos la edad de 5 años debemos comenzar a inquirir y a buscar en relación a la verdad absoluta. How old are you? ¿Cuántos años tienes? 21. 21? You're late, Baba. What happened? You missed 16 years. You were supposed to be here 16 years ago. So we're all a bit late. We missed the train, we missed the boat, we missed the rickshaw. Así que todos nosotros estamos un poco tarde, perdimos el tren, el barco, la rickshaw. But better late than never. Pero es mejor tarde que nunca. So you made it here. That's great. Así que ya están aquí, eso es grandioso. But if you're a bit late in the game, you have to know that it will not be that easy.
Pero debemos saber que si estamos un poco tarde en el juego no va a ser tan simple. We already have so many impressions, so much information in our head and in our heart that we consider knowledge that is most likely more of a distraction or of a disturbance for our devotional service. Hemos llegado con tantas impresiones que hemos adquirido durante nuestro recorrido que ahora para nosotros el conocimiento se puede volver una distracción en el servicio devocional. Why do you start your study, your education when you're at the age of 5? ¿Qué es lo que empezaron a estudiar? ¿Cuál fue su educación cuando tenían 5 años? Because you're young, you're fresh, your brain still works, and you're not distracted by the pushings of the senses. Because a 5-year-old doesn't know what is sex life. Exacto. Comenzamos a los 5 años, ¿por qué? Porque tenemos la mente fresca, el cuerpo fresco, el cerebro está suave y además a los 5 años no existe el impulso de la vida sexual. But now you're all 20 plus, so you're already at the stage where you're thinking, oh, maybe I should be married, maybe I should have a business, maybe I should get a house, maybe I should do this, maybe I should do that. So there's so many other things that are rolling around in our head. Así que, sin embargo, ahora nosotros tenemos 20 y tantos. Entonces, a esta edad de 20 y tantos, ya hay muchísimos deseos y muchísimas cosas rolan en nuestra cabeza. Podemos pensar, oh, quizá mejor me casaría, o quizá mejor haría un negocio. Y así uno va pensando. And that is natural, Y pues es natural. because that is the way of this world. Y pues es natural porque esta es la manera que funciona. But if you want to take the full benefit of this education, of this Bhakti Shastri, Pero si ustedes quieren tomar el completo beneficio de esta educación, de este Bhakti Shastri, you have to engage in tapasya. tendrán que ocuparse en tapasya. Because without tapasya, without some sort of renunciation, there is no higher goal, no higher benefit. Porque sin algún tipo de tapasya, sin algún tipo de renunciación, de austeridad, no existe una situación superior, un beneficio más elevado. Tapasa brahmacharjena shamena chadamena chatyagena satasochabhyam yamena niyamena va. So, for these 2 months of Bhakti Shastri, we are asking you all, please be celibate and just focus on your studies. Así que por esos 2 meses del estudio de Bhakti Shastri, por favor le pedimos a todos, sean célibes y ocúpense completamente, concéntrense completamente en el estudio de su Bhakti Shastri. And celibate doesn't just mean, oh, I'm not married, I'm not engaging in sexual intercourse. Y celibato no significa simplemente, oh no, yo no estoy casado, así que no me puedo ocupar en ninguna clase de relación sexual. It also means I'm not flirting, I'm not playing games, I'm not making jokes with the opposite sex, but I'm respectful and with some respectful distance. Eso en realidad también significa no estoy coqueteando, no estoy haciendo juegos ni bromas con el sexo opuesto y mantengo una distancia prudente. Because this is for the protection of all concerned. Y esto es por la protección para todos los involucrados. Woman is like fire, La mujer es como el fuego and man is like butter. y el hombre es como mantequilla. And if you put them together, Y si los pones juntos, something happens. algo sucede. So, there is a system, it's called varṇāśrama-dharma, which is meant for the peaceful coexistence of all living entities. Existe este sistema llamado varṇāśrama-dharma, que es una manera pacífica para la coexistencia de todas las entidades vivientes. It is not for the artificial dominion and exploitation of one class over the other. No es para la explotación artificial o el dominio de una clase sobre las otras, But it is for the peaceful coexistence. sino para una coexistencia pacífica. Because otherwise there will be exploitation. De otro modo, habrá explotación. Just like women should be protected. Es tal como las mujeres tienen que ser protegidas. In their youth they should be protected by their father. En la juventud deben ser protegidas por el padre. Then when they're adults they should be protected by their husbands. Cuando crecen deben ser protegidas por su esposo. And when they're in their old age they should be protected by their grown-up sons. Y en la vejez deben ser protegidas por sus hijos mayores. Why? ¿Por qué? Because women are more soft, they're more emotional, and they're more sentimental, and they can be
misled, and they can be exploited quite easily. ¿Por qué? Porque las mujeres son más simples, más emocionales, más sentimentales, y esta emoción las puede llevar a ser fácilmente explotadas y mal dirigidas por alguien. So this system is a system of protection, not of exploitation. Así que el sistema es un sistema de protección, no de explotación. But we have to acknowledge, we have to accept our subordination. Pero tenemos que aprender a aceptar nuestra subordinación. Not only as women, but also as men. No solo como mujeres, sino también como hombres. We're subordinate to the will of the Supreme Lord. Nosotros tenemos que aprender a subordinarnos a la voluntad de la Suprema. We are not independent. No somos independientes. None of these bananas, none of these cauliflowers and peppers and potatoes has grown through the independent effort of mankind. Ninguna de estas coliflores, de estas calabazas, de estas papas ha crecido independientemente, solo con el independiente esfuerzo de la clase humana. It is all by the arrangement and by the grace of the Lord. Todo está hecho por el arreglo y por la gracia de la Suprema Personalidad. If there would be no rain, if there would be no proper seeds, there would be no crops, there would be no fruits. Si no hay lluvia, si no hay las semillas adecuadas, no podrá haber cosechas, no podrá haber. So we're all dependent on the Supreme Lord. Así que todos dependemos de la Persona Suprema. Therefore, the goal of the varṇāśrama system is to please the Supreme Lord. Por lo tanto, el objetivo del sistema varṇāśrama es satisfacer a la personalidad de Dios. As it is also explained in Bhagavad Gita, 4th chapter, text number 13. Tal como está explicado también en el Bhagavad Gita, en el 4º capítulo, en el verso número 13. Who knows? ¿Quién se lo sabe? Oh, best of the Bhakti Shastri students. Mejor, ustedes son los mejores en Oh, los dvija-śreṣṭhā. Brahmins, yogis, O grandes brahmanas, yogis. sadhvis. La primera palabra. La primera palabra. Chatur vidham bhajate mam. No. Chatur varṇyam maya shrishtam guna-karma-vibhāgaśaḥ. And then? Okay, your homework today. Bhagavad Gita, 4th chapter, text number 13. Krishna dice nel Bhagavad Gita. It's all explained. So, please read this verse. Today is the disappearance day of Srila Bhaktivinoda Thakur and of Gadadhar Pandit. Hoy es el día de desaparición de Bhaktivinoda Thakur y de Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit is not Gadadhar Das. Gadadhar Das is a member of the Panchatattva. He's manifestation of Śrīmati Radharani. But Gadadhar Pandit Gadadhar Pandit no es Gadadhar Das. Gadadhar Das es miembro del Panchatattva y es una expansión de Śrīmati Radharani. But Gadadhar Pandit is the one person who would always recite Śrīmad Bhāgavatam. Pero Gadadhar Pandit era alguien que siempre recitaba el Śrīmad Bhāgavatam. And Lord Chaitanya was very happy hearing Bhāgavatam from Gadadhar Pandit. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre era feliz escuchando el Bhāgavatam de Gadadhar Pandit. And he was continuously speaking the stories of Prahlad Maharaj and Dhruva Maharaj and all these other Mahajans. And Mahaprabhu would relish so much his katha. Y él estaba constantemente hablando de Prahlad Maharaj, de Dhruva Maharaj y siempre de estos grandes Mahajans. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu disfrutaba mucho de estas conversaciones. Srila Bhaktivinoda Thakur, he is one of our acharyas. Srila Bhaktivinoda Thakur es uno de nuestros acharyas. He is a very important figure in our Gaudiya Vaishnava line. Es una persona muy importante en nuestra línea de Gaudiya. We have already described a few of his pastimes in the previous days. Ya hemos descrito algunos de sus pasatiempos en los días anteriores. Bhaktivinoda Thakur was a grihastha, he had 10 children. He was a district magistrate. Bhaktivinoda Thakur era un grihastha, tenía 10 hijos y era un magistrado del distrito. And he was a judge in the court. Y era un juez en la corte.
Every morning he would go and sit in court and he would finish all the cases in 2 hours. Whatever cases came, in 2 hours he would finish all the business. Todos los días él iba en la mañana a la corte y en dos horas acababa con todos los casos. No pending business. No dejaba pendientes. And then he would go home. Y luego iba a casa. He would take his bath and his prashad. Tomaba su baño y tomaba prashad. And then he would spend 1 or 2 hours with his family members. Y pasaba 1 o 2 horas con su familia. And would take care of all of his family matters in 1 or 2 hours. Y se ocupaba de todos los asuntos familiares en 1 o 2 horas. And the rest of the time he would chant Hare Krishna and study Bhāgavatam, Chaitanya Charitamrita, and he would write books and poetry and songs about Krishna. Y el resto del tiempo se ocupaba en cantar Hare Krishna, en leer el Śrīmad Bhāgavatam, Chaitanya Charitamrita, y en escribir canciones y poemas en relación con Krishna. Who knows any of the books of Bhaktivinoda Thakur? ¿Quién conoce alguno de los libros de Bhaktivinoda Thakur? I know you should first read all of Prabhupada's books, but still you should know what are the books of Bhaktivinoda Thakur. Es claro, todos tenemos que leer primero todos los libros de Prabhupada, pero al menos debemos saber cuáles son los libros de Bhaktivinoda Thakur. Sharanagati, yes. What else? Harinam Chintamani, yes. What else? Jaiva Dharma. What else? Gitavali, yes. Bhaktiyaloka, yes. Any others? Songs, so many songs. Unlimited songs, unlimited poetries, whole volumes. Who knows a song by Bhaktivinoda Thakur? ¿Quién sabe una canción de Bhaktivinoda Thakur? Jeev Jago, Jeev Jago. Gaura Chandra Bole. Kota Nidra Jao Maya, Pisa Chira Kole. Which one? Okay. Vajahuremana, yes. What else? Gopinath. Śrīnama Kirtan, yes. Ki Bajayo, Jayo Gaura Chandra. Vajahuremana es de Bhaktivinoda Thakur. De Govinda Das. Govinda Das, okay. So many beautiful songs, all written by Bhaktivinoda Thakur. Muchísimas canciones hermosas, todas ellas escritas por Bhaktivinoda Thakur. So today, please read some of these songs with translation. Así que hoy por favor lean algunas de estas canciones. And absorb yourself in the mood, in the spirit of Bhaktivinoda Thakur. Y absórbanse completamente en la modalidad de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur is a very close associate of the Lord. Bhaktivinoda Thakur es un asociado muy cercano al Señor. And he came in order to establish the principles of bhakti. Y él vino con el objetivo de establecer los principios del bhakti. When he lived, there was no authorized copy of Chaitanya Charitamrita available. Cuando él vino no había una copia de Chaitanya Charitamrita fidedigna disponible. Just 400 years after Mahaprabhu, it had been almost lost. Solamente 400 años después de Mahaprabhu, todas ellas habían sido realmente perdidas. And all over Bengal and India, there was owls, bowls, kartibekis, Gauranganagaris, sahajiyas, all types of imposters, cheaters, and usurpers. Y todo a lo largo del Bengala había toda clase de usurpadores y engañadores, tales como So many different types of groups of cheaters. Muchísimos tipos de grupos de engañadores. And sentimentalists. Y sentimentales. And people were into Shakti, Durga. Y la gente Black magic and worshipping of Durga Devi and Kali. Y la gente hacía magia negra y adoraba a Durga y Kali. But they was posing as big Vaishnavas, as big devotees, and misleading the public. Y se proponían ellos mismos como grandes Vaishnavas y devotos y mal dirigían a la gente. So he would expose them. And many of them he threw in jail. Así que él los expuso, los develó y los metió a la cárcel. Just like yesterday, no, day before yesterday, you read in the Bhagavatam, the previous verse, in the purport, Prabhupada quotes this shloka, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Kavirina Aikantiki Harir Bhakti Rupataya Vakalpate. Es como el día antier leímos en el significado del Śrīmad Bhāgavatam este verso. Which means, in Spanish, ¿Qué significa?
No recuerdo completo. Significa que If somebody is engaged in devotional service, si alguien está ocupado en el servicio devocional, but they're not following the rules and regulations of the Shrutis, the Smritis, and the Puranas, pero no está siguiendo las reglas y regulaciones de los Puranas, de los Smritis y de los Shrutis, then they will simply create a disturbance in society. solamente creará problemas en la sociedad. So therefore, we should follow the Shrutis, the Smritis, and the Puranas. Así que tenemos que aprender a seguir los Shrutis, Smritis y Puranas. So there's so many stories about Bhaktivinoda Thakur. Así que hay muchas historias en relación a Bhaktivinoda Thakur. Because the time is short, I will only mention a few. Porque el tiempo es corto, voy a mencionar algunos solamente. One time Bhaktivinoda Thakur was sitting in his house in Mayapur, over the Jalangi. Una vez Bhaktivinoda Thakur estaba sentado en su casa en Mayapur, encima del Jalangi. And he was watching on the other side, and he saw this Adbhuta Mandir, this very wonderful, beautiful, magnanimous temple for the worship of Sri Panchatattva. Y en ese modo él pudo ver del otro lado de su casa que había un Adbhuta Mandir, un templo maravilloso que estaba dedicado a la adoración del Panchatattva. He could see it as a revelation, as a divine manifestation. Él pudo verlo como una revelación, como una manifestación divina. And he said that whoever helps to build this Adbhuta Mandir, Y él dijo, quien sea que vaya o que ayude a construir este Adbhuta Mandir, that Bhaktivinoda, he himself will personally come down from the spiritual world to bring this person back to Godhead. Bhaktivinoda mismo va a venir desde el mundo espiritual para regresar a esta persona al reino de Dios. So if you just distribute Prabhupada's books, Así que si simplemente distribuye los libros de Prabhupada, a certain percentage of the money goes to Mayapur. así que un pequeño porcentaje Right. del dinero va a Mayapur. From this UBT, no. Pero, From this UBT, pero From this BBT, no. En México, no, en este BBT no. Why not? ¿Por qué no? because we don't charge. Oh, not such a high percentage. Okay. Porque se disminuye un porcentaje para darlos más baratos los libros. Anyway, Ni modo. you still help the movement and you still help build Mayapur. Como sea, estamos en el movimiento y estamos construyendo Mayapur. And hopefully the BBT will be in a condition when it's very strong and sound that they can also give a contribution to Mayapur. Y ojalá sea pronto que el BBT pueda ser más fuerte y pueda dar una donación, un porcentaje a Mayapur. Srila Bhaktivinoda Thakur, he had these divine visions because he's an eternal associate of the Lord. Srila Bhaktivinoda Thakur podía tener estas visiones divinas porque era un asociado eterno del Señor. He also said that in all the 14 worlds there is nothing but the holy name of the Lord. Él también dijo, en todos los 14 mundos no existe nada como que nada igual al nombre del Señor. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he proved that in his books like Harinam Chintamani and others, that chanting Hare Krishna is the perfection of all the Vedic processes. Y lo demostró a través de su literatura en libros como Harinam Chintamani, por ejemplo, que el canto del nombre del Señor era la conclusión última de todos los Vedas. He also said that whatever difficulty arises in the performance of my devotional service, Él también dijo que de cualquier molestia que pueda llegar en el desarrollo de mi servicio devocional, those difficulties are my pleasure, they're my joy. esas dificultades son mi placer y mi alegría. Have you ever thought of the difficulties in your life as your pleasure, as your joy? ¿Lo han pensado así ustedes como su placer, las dificultades como su placer y su alegría? Not really, huh? No de veras. We go and we pray to the Lord, don't give me trouble, don't give me difficulties, don't give me more service, don't give me more homework. Nosotros al revés rogamos al Señor, por favor, no me des más dificultades, no me des más servicio, no me des más tareas. Bhaktivinoda says that the problems that arise when I engage in devotional service, these problems are my joy, they're my happiness, because they're coming in the process of worshipping Krishna. Bhaktivinoda Thakur decía, los problemas que vienen cuando estoy desarrollando mi servicio devocional son mi alegría y mi felicidad, porque ellos derivan del servicio que estoy ofreciendo a Krishna. When he saw the degraded state of the world,
he felt very sorry in his heart for the suffering humanity. When he saw the degraded state of the world, Cuando él vio la situación degradada del mundo, he felt great compassion for the suffering of humanity. él sentía una gran pena por la condición And he prayed to the Lord to please help him and to please send him a ray of Vishnu, Y entonces a representative of the Lord. rogaba al Señor que por favor le ayudara y pidió por favor al Señor que le pudiera enviar un rayo de Vishnu. Because he saw that he's getting old and he's not able to really do as much as he wanted to spread this movement. Él vio cómo gradualmente envejecía y cómo no podía hacer todo lo que de hecho él quería para expandir este movimiento. And this is a very interesting fact. Y ese es un hecho interesante. Because even though he is a purely liberated soul, a Paramahamsa of the highest order, Porque inclusive si era un alma liberada, un Paramahamsa del más alto grado, he has written countless books and songs and poetry about Krishna. ya había leído y había escrito ilimitados libros y ilimitada poesía y canciones para Krishna. He was planning for succession. Estaba pensando en la sucesión. He was not thinking about himself. No estaba pensando en sí mismo. He was thinking about the future. Estaba pensando en el futuro. So he prayed to the Lord to please send him help. Así que estaba rogando al Señor, por favor, ayuda, mándame ayuda. He could have liberated the whole world, the whole universe, just by his own potency. Él pudo haber liberado todo el mundo, todo el universo con su simple potencia. So Krishna heard his prayers, and in Puri appeared his son, Bimal Prasad, which is later known as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y el Señor escuchó estas plegarias y en furia apareció su hijo Bimal Prasad, conocido más tarde como Bhaktisiddhanta Saraswati. When he was born, he had his umbilical cord around his neck like a Brahman thread. Cuando él nació tenía el cordón umbilical alrededor del cuello como un cordón brahmínico. And a few days after was Ratha Yatra. Y algunos días después fue el Ratha Yatra. And the cart of Lord Jagannath stopped right in front of the house of Bhaktivinoda. Y el carro del señor Jagannath se detuvo justo enfrente de la casa de Bhaktivinoda. And his wife brought out the baby, the newborn, and when she showed it to Jagannath, a big garland fell from Jagannath right on the baby. Y su esposa, tomando la oportunidad, salió y llevó el niño de frente a la deidad, y cuando puso delante al señor Jagannath se le cayó la deidad en el cuello de la deidad. Small difference. He also wrote the book, Lord Chaitanya, His Life and Precepts. Él también escribió su libro, El Señor Chaitanya y sus preceptos. And he sent it to universities all around the world. Y lo envió a las universidades alrededor de todo el mundo. And in the year 1896, he sent it to the McGill University in Canada. Y en el año 1896 lo mandó a una universidad en Canadá. That is the year when Srila Prabhupada was born. Y en ese año nació Srila Prabhupada. That book was still there in the McGill University when His Holiness Gopal Krishna Maharaj was studying in the McGill University. That book, the original book, was still in the library of the university. Ese libro todavía estaba en la Universidad McGill cuando Gopal Krishna Maharaj estaba estudiando en esa universidad. So, he was a visionary, Así que era un visionario, a pioneer, un pionero. and that is not easy. Y eso no es simple. So today, we should all pray to Bhaktivinoda Thakur to empower us with his divine vision to also become pioneers of this Krishna consciousness movement. Así que todos nosotros debemos el día de hoy rogar a Bhaktivinoda Thakur para que nos empodere con su fuerza, para que nosotros podamos volvernos también pioneros de este movimiento. You see, this movement is going in waves. There is waves. There is highs and lows. The tide is rising and how you say? Setting, yes. Así que podemos ver este movimiento está en ondanadas, a veces sube, a veces decrece, es como a veces la marea baja o sube. In the late 70s and early 80s in Mexico, Krishna consciousness was very vibrant.
I hear there's over 5,000 devotees who have been initiated. Al finales de los 70s y principios de los 80s, por ejemplo, en México la conciencia de Krishna era muy vibrante. Había más de 500 devotos iniciados. If you look at the state of the nation right now, it is rather deplorable, depressing. The rate of the nation. The state, the condition of this nation. Yes. Okay. No la cree, dice. No la creo. I'm not talking about Siberia, we're here in Mexico. Decíamos el estado el estado actual de este lugar, la situación es deplorable, es deprimente, es terrible. Bueno, deplorable. We have very few active devotees in this yatra. Tenemos muy pocos devotos activos en este yatra. We should analyze and see why and what can we do to change this. Tenemos que analizar y ver por qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esto. Why are people sitting at home having their Bhagavad Gita and their picture of their guru and maybe coming to Ratha Yatra and Janmashtami? ¿Por qué tantos devotos hacen su casa y con ahí en su sillón y con la foto del guru ahí nada más y tal vez vienen para Ratha Yatra? Why is there no real sense of community? ¿Por qué no hay un sentido real de comunidad? Where are the farm projects and the gurukulas and all those things? ¿Dónde están los proyectos rurales? ¿Dónde están las gurukulas y todos esos proyectos? You're living in one of the most favorable countries towards Krishna consciousness. Vivimos en uno de los lugares más favorables para realizar conciencia de Krishna. So, Krishna has blessed you to take part in this Bhakti Shastri. So, as a bigger homework, please think about what can I do to change this situation and to make a difference in this country. Entonces, nosotros podemos ponernos a pensar como parte de una gran tarea, qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar la situación. And I know that sounds a little frightening. Y sé que suena un poco atemorizante. Because for the most part, most of us, we're still looking for our spoon and thinking what will be there for breakfast. Porque la gran mayoría de nosotros todavía estamos buscando nuestra cuchara y pensando qué es lo que habrá ahí a la hora del desayuno. And hoping, will I pass the exam? Will I know the shlokas? O esperando, o pensando, yo pasaré el examen y me aprenderé los shlokas. But in the mood, in the spirit of Bhaktivinoda Thakur, let us pray to his lotus feet to become empowered, to make our own small contribution for the benefit of this yatra. Pero en la modalidad de Bhaktivinoda Thakur debemos orar el día de hoy para que podamos hacer una contribución para este yatra. Each and every one of us can make a difference. Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. But we have to be ready to do our homework. Pero tenemos que estar listos para hacer nuestra tarea. It's not enough to just get by, to just do the minimum and just somehow. No es suficiente que hagamos el mínimo para poder pasar así como por la esquina. Krishna consciousness is a very vibrant process. La conciencia de Krishna es un proceso muy vibrante. Susukam kartumavyayam. This process is joyfully performed and it is ever increasing. Anandham buddhivardhanam. Este proceso es muy feliz y siempre está y su felicidad es siempre creciente. But we have to apply ourselves to the process in a straightforward way. Y tenemos que aplicarnos a nosotros mismos en este proceso yendo en un modo directo. So please stay simple, stay hungry, and always appreciate the great gifts that we have received from Srila Prabhupada and our previous acharyas. Así que simplemente tratemos de permanecer humildes y apreciar la misericordia de los donos, los regalos que hemos recibido de los acharyas anteriores. And then this mercy will flow. We will attract this mercy. Y así esta misericordia vendrá, fluirá. Nosotros atraeremos esta misericordia. And it can act through any individual. Esta puede actuar a través de cualquier individuo. We should not think in terms of stereotypes. No tenemos que pensar en términos de estereotipos. Just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was the greatest scholar of his time. Era como Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, por ejemplo, era el más grande erudito de su tiempo.
He had an honorary seat as a professor in Calcutta University in astronomy. Tenía un asiento honorario en la Universidad de Calcuta en la carrera de astronomía. Because his book, Surya-Siddhanta, is the undisputed book on astronomy and astrology. Porque su libro, Surya-Siddhanta, es what? The undisputed standard for astronomy and astrology. Tiene un estándar indisputable en astronomía y astrología. And his guru, his spiritual master, was Srila Gorky Shordas Babaji, Y su maestro espiritual, Gorky Shordas Babaji, who himself was a simple grain merchant in his youth, and later on went to Vrindavan and totally dedicated his life to Krishna. And he was practically illiterate. He was not a great scholar as such. Y él era un simple mercader de granos en su juventud, y en un momento lo abandonó todo y se dedicó, y fue a Vrindavan y se dedicó completamente a Krishna. Pero técnicamente hablando, escolásticamente hablando, él era más o menos iletrado. But he was a pure devotee of the highest order, Mahabhagavat, which was an eternal associate of the Lord. Pero era un devoto del más alto rango, un Mahabhagavat, que de hecho es un asociado directo del Señor. So we should not think in terms of mundane considerations. Así que no debemos pensar en consideraciones mundanas. Oh, I am as such and such, thus I am not qualified to take part in this movement. Decir, oh, yo soy así y así, y por lo tanto no estoy calificado para participar en este movimiento. Have you heard of the Ramayana? ¿Han escuchado del Ramayana o sobre el Ramayana? You know who is the author of the Ramayana? ¿Saben quién es el autor del Ramayana? Valmiki Muni. Do you know what Valmiki Muni was before he was Valmiki Muni? ¿Saben lo que era Valmiki Muni antes de ser Valmiki Muni? He was a dacoit, Era un dacoit, a robber. un ladrón. He would rob people and kill them. Raptaba a la gente y la mataba. And Narada Muni met him Y Narada Muni se lo encontró and he told him, y le dijo, you should chant this mantra. debes cantar este mantra. Now, which mantra did he give him? He did not give him the Hare Krishna mantra because he knows this person is very sinful and he will not chant this mantra. ¿Y qué mantra le dio? No le dio el mantra Hare Krishna porque sabía que era una persona muy pecaminosa y no habría cantado. But he told him to chant Mara, which means death. Ajá. Así que le dijo de cantar Mara, que significa muerte. So Valmiki thought, very nice. I like too much, I like this. So he was chanting Mara, 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 Rama, 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 and all of a sudden he became purified, he became a pure devotee. Así que comenzó a cantar Mara, 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 y poco a poco se purificó y se volvió un devoto puro. So every sinner has a past. Así que, No, every saint has a past and every sinner has a future. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. So it doesn't matter what is your background. Así que no importa cuál es tu pasado. We cannot blame anything on our parents, on our country, on our own laziness and stupidity. No podemos blasfemar nadie en nuestra familia o nuestro nacimiento en nuestro país por nuestra flojera o nuestra tontez. Oh, I have to be the way I am because of, whatever. That's not acceptable. O yo no tengo que ser del modo que soy por lo que sé. You have to speak louder, otherwise you can't reach. Yeah, sure. So there is no excuse. Así que no hay excusa. Krishna consciousness means we take responsibility for our own actions. La conciencia de Krishna significa que tomamos la responsabilidad de nuestras propias actividades. So Srila Bhaktivinoda Thakur is a very important personality in our movement. Srila Bhaktivinoda Thakur es una personalidad tan importante en nuestro movimiento. Today is his disappearance day. Please meditate upon him and pray to his lotus feet. Hoy es su día de desaparición, por favor, piensen, mediten en sus pies de loto y rueguen a él. Usually we have no access to these personalities because they are far removed from us and we cannot jump over our previous teachers. But in these special days of appearance and disappearance, we can access them directly with the blessings of our teachers and get their mercy.
Normalmente nosotros no podemos saltar y llegar a estas personalidades porque se han movido y están muchísimo más allá de nuestra visión. Sin embargo, en estos días particulares de la aparición, ellos pueden ser accesibles y aún no directamente a través de nuestros maestros. Aún así debemos de pedir la misericordia. Bhaktivinoda Thakur would stay up all night and write songs and poems and books about Krishna. Bhaktivinoda Thakur estaba despierto toda la noche y escribía poesía y canciones sobre Krishna. And here we are, sleeping in Śrīmad Bhāgavatam class. Y nosotros nos dormimos ahora a la hora del Śrīmad Bhāgavatam. We should sleep in the night, not in the daytime. Debemos dormir en la noche, no en el día. So, please utilize this special day for absorption and prayer. Así que por favor utilicen este día particular para absorberse y rezar. And in this way, we can all become happy in chanting Jai Sachinandana Gaura Hari. Y en ese modo todos nos podremos volver felices cantando Jai Sachinandana Gaura Hari. Srila Bhaktivinoda Thakur predicted that the day will come where the Russians, the Prussians, all these people from the different continents and parts of the world, they will get together in Sri Mayapur Dham and chant Jai Sachinandana Gaura Hari. Srila Bhaktivinoda Thakur dijo, el día vendrá en que todas estas personas de Rusia, de Prusia y de todas las demás partes del mundo se encontrarán juntos en Mayapur y estarán cantando Jai Sachinandana Gaura Hari. And that day has come because of the extraordinary efforts of Srila Prabhupada. Y ese día vino por los extraordinarios esfuerzos de Srila Prabhupada. That is the unique contribution of this ISKCON movement. Esa es la contribución única del movimiento para la ciencia de Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Muchas gracias. Any questions? ¿Alguna pregunta? We're still early today. Todavía tenemos tiempo, es temprano aún. Who's the Diksha Guru of Srila Bhaktivinoda Thakur? That is an interesting topic. ¿Quién es el Diksha Guru de Bhaktivinoda Thakur? Este es un tema muy interesante. We are a Shiksha Sampradaya, not a Diksha Sampradaya. Nosotros somos una Sampradaya Siksha, no Diksha. Bhaktivinoda Thakur was not the Diksha Guru of Gorkishore Das Babaji. And Jagannath Das Babaji was not the Diksha Guru of Bhaktivinoda Thakur. But they were Shiksha Gurus. Bhaktivinoda Thakur no fue el Diksha Guru de Gorkishore Das Babaji y Jagannath Das Babaji no fue el Diksha Guru de Bhaktivinoda Thakur. Their Diksha Gurus are not so important. Fueron Siksha Gurus. En este sentido, a veces los Siksha Gurus no son tan importantes. A ver si puede explicar mejor lo que somos una sociedad de Shiksha, no de Diksha. Si puede. Could you? That if you can explain better. Que usted dijo eso ahora. You understand? ¿Tú A lo entiendes? mejor no entendí bien. No? Puede ser. Okay, Diksha means initiation and Shiksha means teaching. Diksha significa iniciación y Siksha significa enseñanza. Usually your main Shiksha Guru, your main teacher, he also becomes your initiating Guru. Generalmente tu principal instructor también se vuelve tu Diksha Guru. But not always necessarily. Pero no siempre necesariamente. Like in India, many people are initiated when they reach a certain age. They're initiated by some family guru, some priest, which is there. Es como en India, muchas veces, por ejemplo, la gente en la familia crece y es iniciada por el guru de la familia, por algún sacerdote local. So they take Upanayana, they take the Brahmin thread from their family guru. Like, who was Krishna's family guru? The one who came? Gargamuni. Krishna got Upanayana, Brahmin thread, from Gargamuni. He performed the rite. Okay, es como, por ejemplo, en la India mucha gente toma Upanayana, el cordón sagrado del guru familiar. Por ejemplo, el guru familiar en la familia de Krishna es Gargamuni y a partir del guru familiar a veces toman el cordón sagrado. But then later on he went to the Gurukul, to the school of Sandimani Muni, and he learned so many other things. Pero posteriormente ellos fueron a la escuela de Sandipani Muni y ahí aprendieron muchas cosas nuevas. And then many times later on, when a person goes through life
they will also meet their Sadguru or their eternal Guru, their spiritual teacher, and they will take again initiation from that person. Y muchas veces cuando una persona en el curso de la vida sigue caminando, a veces encuentra a su Sadguru, a su maestro espiritual eterno y toma iniciación de él. So we have Shiksha Guru, Diksha Guru, Vartma Pradarshika Guru. There's so many types of gurus. Así que tenemos muchos tipos de gurus: Shiksha Guru, Diksha Guru, Varma Pradarshika Guru. Varma Pradarshika is the one who shows you the path. Varma Pradarshika es aquel que te enseña el sendero. Like the mother of Dhruva Maharaj, Como la madre de Dhruva Maharaj, who told him, you should go to the forest and find Vishnu. que le dijo, debes ir al bosque y encontrar a Vishnu. He took that to heart and he followed that instruction. And then he met Narada Muni, and then he had the darshan of Vishnu. Él lo tomó de corazón y lo hizo, y de entonces encontró a Narada Muni y finalmente encontró al Señor Vishnu. So, many times we see that during the course of a life of a devotee, a Shiksha Guru may become even more prominent than the Diksha Guru. Así que muchas veces podemos encontrar en la vida del devoto que el Shiksha Guru se vuelve más prominente que el Diksha Guru. That doesn't mean that the devotee is not respectful, that the devotee is not appreciative of his Diksha Guru. Eso no significa, claro, que el devoto no sea respetuoso y apreciativo con su Diksha Guru. But it just means that the potency, the Shakti, can flow through all the Vaishnavas. Eso en realidad lo que significa es que la potencia, que el Shakti puede venir a través de todos los Vaishnavas. Otherwise, if we say, no, only Diksha Guru can deliver you and bring you back to Godhead. De otra manera, si nosotros pensamos, no, solo el Diksha Guru puede liberarte y regresarte a casa. And only Diksha Guru is important and everybody else is not important. Y solo el Diksha Guru es importante y nadie más es importante. That is the mentality of a Kanishta Adhikari or a third-class devotee. Esa es la mentalidad de un Kanishta Adhikari y un devoto de tercera clase. But we should at least come to Madhyam, to the level of preacher, Al menos tenemos que llegar al Madhyam, al nivel de predicador, where we appreciate all the devotees and we serve all the devotees and we also take inspiration from all the devotees. donde apreciamos a todos los devotos y tomamos inspiración de todos los devotos. That does not diminish your Diksha Guru. Eso no disminuye la posición de tu Diksha Guru. And a Diksha Guru doesn't think, oh, only through me you can attain Krishna. Y un Diksha Guru no piensa, solo a través de mí tú puedes alcanzar a Krishna. He's a servant. Él es un sirviente. And if somebody else can also serve, that's very nice. He encourages that. He's very happy. Y si alguien más puede servir, está muy feliz que lo pueda hacer. Like in school, you have a principal teacher and you have so many other teachers. Como en la escuela, que tienes un maestro principal y tienes muchos maestros adjuntos. So, these things are very important to understand. Esto es muy importante de entender. Otherwise, we'll end up with sectarianism, groupism, camps, and so much confusion. De otra manera, nos volveremos sectarios, derivará en grupismo y generaremos muchos campos diferentes. Like sometimes you go to a place and people ask, who's your guru? Como algunas veces uno va a algún lugar y la gente le pregunta, ¿quién es tu guru? Who are you? Where are you from? And what do you do here? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? I'm like, that's none of your business, you know? Ese no es asunto tuyo. What's your problem? ¿Cuál es tu problema? Huh? So, it is not only considered impolite and not very cultured, but it is not our tradition to ask people who is your Diksha Guru and who is your Ishtadev, your worshipable deity. That is your own private affair. Puede o no parecer educado, pero bueno, nuestra tradición no es el hecho de que uno publique constantemente quién es su guru, cuál es su Ishtadev. Of course, we want to know that that person is in the ISKCON family, so we feel comfortable, so we feel, okay, I can hear from this person and I can take association with this person. Por supuesto, a nosotros nos gusta saber que esa persona está en la familia de ISKCON y estar seguros que, claro, podemos asociarnos con él y escuchar de él. But many times the undertone is different. Pero algunas veces el tono subrepticio es diferente. Oh,
Will you treat me differently if I'm your god brother than if I'm not? Así que vas a tratar diferente si yo soy tu hermano espiritual directo que si no lo soy. Will you have a different sort of a reciprocation with me because I'm the guru, I'm the disciple of such and such guru? Tendrás un diferente sistema de tratarme si yo soy discípulo de tal o tal guru. And thus we are again entering the realm of caste consciousness, which is very dangerous. Así que en ese momento entramos en el reino de caste. Sí, de la conciencia de castas, que es muy peligroso. Does that answer your question? Responde a la pregunta. Sí. You're a preacher. Eres un predicador. You get inspiration Tú obtienes inspiración. not only from the devotees, No solo de los devotos, but in whichever way Krishna wants to teach you a lesson. pero en cualquier nivel que Krishna quiera enseñarte una lección. Because the Lord is not limited. Porque el Señor no está limitado. In the Bhagavatam, in the 11th canto, there is these many gurus which are described. En el Bhagavatam, en el 11º canto, hay una parte donde están descritos muchos tipos de gurus. The snake, the bee, La so many serpiente, la things. abeja, muchos diferentes. So we should be able to learn and appreciate from everybody. Tenemos que ser capaces de aprender de todo el mundo. But a lot of time we have this neophyte attitude, only my guru and everybody else. Pero muchas veces tenemos esta actitud neófita. Solo mi guru, todos los demás. And we think in this way I have real guru nishtha. I'm really a good servant of my guru because I'm stepping on everybody else. Y a veces creemos neófitamente que así tenemos real guru nishta y que porque estamos parados sobre todos los demás. But how can we think that we will increase the glory of our guru and we'll please him if we disrespect his god brothers or other Vaishnavas? Pero ¿cómo podemos creer que vamos a acrecentar la gloria de nuestro guru si de un modo o en el otro nosotros no respetamos a sus hermanos espirituales o otros So it Vaishnavas? requires a little bit of maturity, Requiere un poco de madurez. and that usually comes through the process of hearing and chanting and serving in the association of Vaishnavas. Y generalmente se viene a través del proceso de cantar, escuchar y servir en asociación con los devotos. Any other questions? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Acerca de lo que estaba hablando al principio de dharma, que según la modalidad de la naturaleza que te afecte, se tiene algún tipo de actividad del dharma. Según la modalidad. Según la modalidad que te afecte, ¿qué? Es que uno actúa en el varṇāśrama. Entonces, Prabhupada también dice que hay que no estar, por ejemplo, pasar de la modalidad de la ignorancia, por lo menos a la pasión y más allá de la bondad y luego llegar a la bondad pura. Entonces, ¿cómo se hace ese cambio de modalidad? Y si eso hace que uno cambie su varna. Okay. Prabhupada said that. Okay, said that Just the last part, Just the last part. Okay, the last part is that if we when we have one kind of modality, if we change that modality, that means that we are also changing our varna. No. Arjuna was still a kshatriya. Arjuna seguía siendo un kshatriya. He changed his modality. Él cambió su modalidad. In the beginning he was despondent, he was lamenting, he was affected by ignorance. Al principio él estaba lamentándose, estaba en una condición. He was affected by ignorance. Estaba afectado por la ignorancia. And then when he accepted Krishna's teachings, Y cuando aceptó las enseñanzas de Krishna, he did not take sannyas él no tomó sannyas and become a Brahmin, y se volvió un brahman. but he just fulfilled his duty, his role, and that was his service. Él simplemente cumplió con su posición, con su rol y ese fue su servicio. You cannot change your nature, Tú no puedes cambiar tu naturaleza, but you can purify your nature. pero la puedes purificar. So the process of Krishna consciousness helps us to purify our nature. El proceso de la conciencia de Krishna nos ayuda a purificar nuestra naturaleza. Because ultimately it doesn't matter whether you're a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra,
or brahmachari, grihastha, vanaprastha, or sannyas. Because we're none of these things. We are gopi, partha, pada, kamala, yordasa, dasa, anudasa. We are the servants of the servants of the servants of the servants of the gopis, who are the servants of Śrīmati Radharani, who is serving Krishna. Porque en último análisis no importa cuál es nuestra posición en el varṇāśrama, brahmana, kshatriya, vaishya, sudra o brahmachari. Lo único que importa es que nosotros seamos constantemente un sirviente eterno de los sirvientes. Many times we confuse things because we have a conditional nature and we have an eternal nature. Muchas veces nos confundimos porque tenemos una naturaleza condicionada y una naturaleza eterna. You understand? Your conditional nature is your guna and karma, what you're born with. Tu naturaleza condicionada es tu karma y tu guna con la que naciste. And your eternal nature is your spiritual swarup, is your identity, your soul. Y tu posición eterna es tu tu posición espiritual eterna. As devotees, we're putting more importance on the eternal nature on our devotional service. And thus, all devotees are actually transcendental. They're acting on the spiritual realm, Brahma Bhuta Prasanatma, on that platform of Brahman. En nuestra posición de devotos nosotros estamos buscando situarnos y satisfacer esa posición eterna. Y en ese sentido no existe diferencia entre los devotos debido a sus condiciones exteriores, porque todos los devotos están situados porque los devotos al tener importancia en lo eterno son eternos, están buscando lo eterno. But because we still have a body and a mind, which are our conditioned nature, pero debido a que todavía tenemos una mente y un cuerpo de nuestra naturaleza condicionada, we have to act according to our propensities. tenemos que actuar de acuerdo con nuestras propensiones. You can't become a man, Tú no puedes volverte un hombre. not in this life. No en esta vida. You can chant as much Hare Krishna as you want. Puedes cantar tanto Hare Krishna It's not como going to tú happen. quieras, pero no va a pasar. So you just have to be who you are Pero solo tienes que ser quien tú eres and be happy with that y ser feliz con and eso serve Krishna. y servir a Krishna. So it's not a problem. Así que eso no es un problema. But because we have these ideas, Pero como tenemos estas ideas, we are always under tension. Estamos siempre bajo tensión. Because the ladies want to dominate and they want to become very masculine. Porque las mujeres quieren dominar y volverse muy masculinas. Because the men have all become very feminine. And Tanto femeninas. so everything is confused. Así que todo es confuso. But you should be who you are. Solo debes ser quien tú eres. Understanding very well that this is just my body and my mind, but I'm using them in Krishna's service. Entender muy bien que este es solo mi cuerpo y es solo mi mente, pero ocuparlas en el servicio a Krishna. Any other points? ¿Algo? Bueno, yo Hare Krishna. quiero personalmente agradecer que esté usted aquí y que comparta toda su realización y toda su... Bueno, hasta yo que soy un tonto puedo percibir que es una persona pura y muy avanzada, y lo que admiro mucho de ustedes es que es una persona libre de envidia, y si es verdad lo que dice que sabe leer la mente, porque en las clases a mí me ha tocado más de todos los días, y en verdad, pero de corazón le digo gracias por estar aquí. Gracias. Hare Krishna. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay, you survived class. Sobrevivieron a la clase. So, today is Tuesday, Hoy es martes. so it's back to study. Regreso a las clases. The holiday is over. El día libre se acabó. All the weekend and all the parties are over. Todas las fiestas y todo. We have to get back into action mode. Así tenemos que regresar a la acción. So, you can see, because you're doing so much Sankirtan Yagya, there has been some rains. Han visto, debido a que hicieron mucho Sankirtan Yagya, ha habido algunas lluvias. So all the plants and animals are very happy. Todas las plantas y los animales están muy felices. So we should also be happy that they're happy. Y debemos estar felices de que ellos también estaban felices. And things have cooled down a little bit, Las cosas se han refrescado un poco, which is good, lo cual es bueno. because too much Rajagun is not conducive. Y es bueno porque mucho Rajaguna demasiado no es bueno. So please utilize your time to read Śrīmad Bhāgavatam, Así que ocupen su tiempo para leer el Bhagavatam. because a day without reading Prabhupada's books is a day wasted.
Porque un día sin leer los libros de Prabhupada es un día perdido, desperdiciado. So, I can do a question. Next question. Cuando oramos a los acharyas para poder hacer un mejor servicio, por esa oración nosotros podemos vencer nuestras malas cualidades, o ese es como un esfuerzo aparte. no, it's all integrated. There is no separate effort or endeavor. Todo está integrado, no hay un esfuerzo separado. You're one person, Eres una sola persona and you have one mind. y tienes una sola mente. So don't fragment it and compartmentalize and try to analyze and like that. You're one person and you have one mind. And the more you put all the samosas into one basket, the more energy you have in your bhajan and in your sadhana and in your meditation. Entonces eres una sola persona, una sola mente, no hay que fragmentarla y ponerla en distintos compartimentos y distintas secciones. Cuanto más pongas tú todos los samosas en una sola canasta, mejor los vas a poder, los vas a tener mejor y los vas a poder usar para Krishna, ese esfuerzo. If we want to become happy in Krishna consciousness, we have to learn the art of becoming simple. Si quieres ser feliz en conciencia de Krishna, tenemos que comprender el arte de volvernos simples. Simplicity means without duplicity, without any ulterior motive. Simplicidad significa no duplicidad, ningún motivo es posterior. And not trying to make things very complex and complicated. Y no tratar de hacer las cosas complicadas. So just follow your heart. Simplemente sigue tu corazón. But don't forget to also read the books and use your intelligence. Pero no olvides leer también los libros y usar tu inteligencia. Because your heart may cheat you. Porque hasta el corazón puede engañar. As it has so many times. Como lo ha hecho ya muchas veces. So we need proper guidance. Necesitamos guía apropiada. But when we are practicing our sadhana, our bhakti, we should just focus and give our heart to Krishna. Pero cuando nos estamos ocupando en nuestro sadhana, en nuestro bhakti, solo hay que concentrarnos y darle nuestro corazón a Krishna. Otherwise, what happens is paralysis by analysis. We become paralyzed because of too much analyzing things. Sino lo que puede suceder es que es parálisis por análisis. Oh, how does this work? How does that work? And technically, what's the relationship between the antaryami and the pradhan and the chaturvyuha, and where do I fit into this whole picture, and then ding, tilt, the fuse blows and there's some smoke coming from the ears and from the nose. It's like when the student asks his teacher, the teacher, he has a big beard. Okay. Es como cuando el estudiante le pregunta a su maestro, el maestro pone una gran barba. es como cuando el estudiante le pregunta a su maestro. The teacher has a big beard. You know that story? ¿Conoce la historia del maestro que tiene una gran barba? You want to know that story? Sí, yeah. You sure? Sí. It's not from the Bhagavatam. No, no es del Bhagavatam. You still want to know it? ¿Seguro que quieres saberlo? No. Okay, but the purport to it is related to the topic from the Bhagavatam. So the student asks the teacher, when you go to sleep, do you put your beard on top of the blanket or below the blanket? Cuando el estudiante le pregunta al maestro, maestro, cuando tú vas a dormir, ¿tú pones la barba encima de la sábana o abajo de la sábana? Because he has a long beard. Porque tenía una larga barba. So do you put it on top or below? ¿La pones encima o la pones abajo? So the next day, Ajá, el día siguiente. the teacher comes to the school. Ajá, He says, I don't know, I don't remember, I have to see, I have to check. So the next day he comes to the school and he's all upset and all angry. Así que él dijo, no, yo no me acuerdo, voy a checar. El día siguiente llegó a la escuela y estaba todo enojado, todo molesto. And the students ask, what's wrong? Y el estudiante le preguntó, ¿qué pasó? He said, I couldn't sleep all night. Dice, no pude dormir toda la noche. I had the beard on top of the blanket, I could not sleep. I put it below the blanket, I could not sleep. I was disturbed all night. Encima de la cobija y no pude dormir, la puse abajo y tampoco pude dormir, estuve molesto toda la noche. So don't make the same mistake. Okay? That you're trying to... No hay que ser un error de tratar de... And you all get, worked up.
Tratar de ser como trabajo. Just be a simple devotee. Solo hay que volverse simples. Not simples. try to be a great devotee or try to be anything. Just No hay que tratar de volverse un gran devoto. give your heart to Krishna Solo hay que dar nuestro corazón a Krishna. by the process of bhakti yoga. En el proceso de bhakti yoga. And in this way we can all reach the perfection in this lifetime. Srila Prabhupada has guaranteed if you chant 16 rounds and you follow 4 regulative principles and you stay in the association of devotees, you will go back home, back to Godhead in this lifetime. Entonces no hay que complicarse mucho, simplemente ser simple. Prabhupada nos ha prometido, si tú simplemente cantas todas tus 16 rondas, sigues tus 4 principios regulativos y te encuentras en asociación con los devotos, seguro vas a regresar a casa al momento de dormir. It sounds very simple. Suena simple. But how many are actually doing it? Pero ¿cuántos realmente lo estamos haciendo? Therefore we need all the help and all the inspiration we can get. Así que necesitamos toda la ayuda y toda la inspiración que podamos obtener. And that's why we're grateful. Y eso es por lo que tenemos que ser gratos. To all the devotees. A todos los devotos. Including all of our teachers. Incluyendo a todos nuestros maestros. And we should be grateful to all living entities. Y tenemos que ser gratos a todas las entidades vivientes. Because it is that gratitude that is actually attracting Krishna. Porque es esa gratitud que de hecho es lo que atrae a Krishna. Because Krishna is Bhava Grahi Janardhan. He's absorbing, he's looking for the essence. Krishna es Bhava Grahi Janardhan. Bhava. Bhava. Bhava means mood or spirit. Significa mood, el espíritu. Grahi means essence. Y Grahi significa like Sarva Grahi. Somebody who's always looking for the essence, always looking for what is the actual essence of it. Tal como Sarva Grahi, alguien que está buscando siempre por la esencia. And Janardhan, who is Janardhan? ¿Y Janardhan? ¿Quién es Janardhan? Sustentador de las entidades vivientes. Sustentador de los of all living entities. Yes, that's Krishna. So Krishna is the one who absorbs the essence from your bhava, from your heart, from your being. Y Krishna es el que absorbe el bhava, la esencia de tu bhava, de tu sentimiento, de tu emoción. Therefore, this is a truly heart-changing process. Así que este es un proceso que realmente está cambiando el corazón. And therefore, we are following sadhana bhakti and trying to raise ourselves to the platform of purified goodness, so that our heart can be in a purified state, so we can worship Krishna on the lotus of our heart and offer Him our love. Y es por eso que nosotros estamos practicando sadhana y estamos tratando de subir a la plataforma de la bondad purificada, de tal manera que nosotros podamos demostrarle y presentarle a Krishna nuestro amor. Because if our heart looks like a pigsty, then Krishna will not be attracted. Porque si nuestro corazón es como looks like pigsty, where you keep the pigs. Como un marranero. Krishna no se va a sentir cochinero, no se va a sentir marranero. What's it called? Chiquero. While going to Guadalajara, we drove by many chiqueros. You always have to close the window, you know. So we should make sure our heart is not a chiquero. That's why every day we get up early and we do Chaitadharpanamarjana, we cleanse our mind and our heart. Como todos los días, de hecho nos levantamos temprano y hacemos Chaitadharpanamarjana, limpiamos, barremos. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai. Śrīmad Bhāgavatam ki Jai. Srila Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Srila Gadadhar Pandit ki Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki Haribol. Haribol. Navina Nirada-Śrīmad ki Gaur Bhakta Vrinda ki